Accounting introduction, journal, ledger and trial balance. Idhula will be now understanding what is called accounting equation. Let's discuss accounting equation here. ஒரு business ன்னு சொன்னால் அந்த business பண்றதுக்கு எனக்கு என்ன வேணும்? assets வேணும். இந்த assets வாங்குறதுக்கு source என்ன? assets வாங்குறதுக்கான source என்ன? Either it may be owner's fund. Owner's funds are named here as capital. Capital is nothing but owner's fund. Owner பணம் போட்டிருக்கிறார். Okay. Not only that, sometimes we are in need of additional fund which is not contributed by the owner he himself. பணம் பத்தாம போகும் assets வாங்குறதுக்கு. அப்ப that will be third parties fund. That third parties fund will be named as liabilities. Liabilities. Okay. This is others funds. Others fund. இந்த others funds எடுத்து இந்த பிசினஸ்க்கு வேணுங்கக்கூடிய அசெட்ஸ்ல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோம், then we are running the business, right? For every transaction there will be changes in any of the two aspects. Okay, ஒன்னு உள்ளார வருது, ஒன்னு கொடுக்கணும். பணம் வாங்குறீங்க அப்படி சொன்னாக்க பொருளை கொடுக்குறீங்க, பொருளை வாங்குற அப்படின்னா பணத்தை கொடுக்குறீங்க. அது பதிலா கேபிட்டலா வாங்கி இருக்கிற அப்படி சொன்னாக்க அதை ரிட்டர்ன் பண்ணதும் இல்லாமல் லாபமும் சேர்த்து கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு, ப்ராஃபிட்டும் சேர்த்து கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. So give and take always. So there will be changes in two aspects, right? For every change, understand that either there will be increase in asset as well as increase in capital and owner's liability, or decrease in assets as well as decrease in owner's funds or liabilities or outsiders liabilities. Or sometimes the thing may happen here itself. One form of liability increases, the another form of liability may be decreasing. Okay, capital increase ஆகுது, liability குறையுது. அப்படின்னா ஓனர் கொண்டு வந்து பணத்தை கொடுக்குறாரு, அந்த பணத்தை வச்சு கடன் அடைக்கிறாங்க. அப்போ ஓனர்ஸ் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, கடன் குறையுது. ஒரு அசெட்ஸை வாங்குறீங்க, அதுக்கு கேஷை கொடுக்குறீங்கன்னா கேஷ்ங்கிற அசெட்ஸ் குறையுது, அதர் அசெட் இன்க்ரீசஸ். அதர்வைஸ் அசெட்ஸை விற்கும் போது கேஷ் அதிகமாகுது, அசெட்ஸ் குறையுது. இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுது. வாட் எவர் இட் மே பி, ஃபார் எவ்ரி டிரான்சாக்ஷன் there will be two impact. Okay, now you have to understand what is called an asset. Asset na enna appdi sonaka, okay, whatever the payment you do know, that payment gives you benefit for more than 1 year. Payment which gives benefit for more than 1 year. More than 1 year. அப்படி இருந்தால் அந்த பேமெண்ட் வந்து அசெட் நம்ம சொல்லுவோம். கிளியர்? அதே இந்த பெனிஃபிட் தரக்கூடிய ஒரு அசெட்ஸை நீங்க வித்ததுனால உங்களுக்கு பணம் லம்சமா இப்போ வந்திருக்கும், ஆனால் சப்சிக்வெண்ட் பெனிஃபிட் உங்களுக்கு வராது அப்படின்னு சொன்னாக்க இட்ஸ் இஸ் சேல் ஆஃப் அசெட்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், பேமெண்ட் ஃபார் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி. பர்ச்சேஸ் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் எனர்ஜி பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி வாங்கினதுனால இதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போறீங்க. பல நாள் இந்த பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன எடுத்து அப்படின்னு சொன்னாக்க கடன் குறையும், மீன்ஸ் ஏதாவது ஒரு செலவு குறையும், அல்லது வருமானம் அதிகமாகும். ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் இல்லையா? எங்கிட்ட வீடு கிடையாது, பில்டிங் கிடையாது, பிஸ்னஸுக்கு பில்டிங் வந்து ரெண்டல் தான் எடுத்துருக்குறோம். இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன், பில்டிங் ஒன்று வாங்குறேன். அப்போ ரெண்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் குறைஞ்சிரும். அதுக்கு பதிலாக ஏற்கனவே நான் பில்டிங் வச்சிருக்கிறேன், இன்னொரு பில்டிங் வாங்கி போடுறேன். அப்போ வாடகை விட்டு சம்பாதிக்கலாம். ஸோ either it will reduce the expenses or it will increase the revenue. ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று நடக்கும். அதையே நம்ம விற்கும் போது நமக்கு என்ன எடுத்து அப்படி சொன்னாக்க ரெசிட்ஸ், பணம் உள்ளார வருது. that receipts will reduces the benefit. Okay, reduces the benefits in the future. Okay, இனிமேல் வராது in future அப்படி சொன்னாக்க nothing but selling the plant and machinery as well as selling the assets. இப்போ இதை நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷனை சொல்லலாம். இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம பிஸ்னஸ்க்கு வேணுங்கக்கூடிய அசெட்ஸை வாங்குனீங்க. ஸோ அப்போ
capital plus liability is equal to asset. அல்லது இது எப்படிலாம் போடலாம் அப்படி சொன்னாக்க asset is equal to capital plus liability, அல்லது capital is equal to assets minus liabilities, அல்லது liability is equal to capital minus asset minus capital போட்டுக்கலாம். In all the way you can represent. Is that okay? So உங்களுக்கு என்ன நடக்கலாம் அப்படி சொன்னாக்க asset increase ஆகும், அதுக்காக கொடுக்க வேண்டிய பணம் தராமல் இருந்தால் liability increase ஆகும், அல்லது asset increase ஆகும், இன்னொரு asset decrease ஆகும். பணம் கொடுத்து வாங்குறாங்கன்னா cash balance குறையுது, ஆனால் asset increase ஆகுது. இந்த மாதிரி எல்லாம் எல்லாமே நடக்குது. You can very easily form the accounting equation this way. Capital plus liability is equal to assets. Asset comprises various items also. It's not only plant and machinery, sometimes land and building and all. Right. For example, capital contribute பண்றாங்க. How it could be? C. Capital, liabilities, and இது ரெண்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா you get asset. இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா 1 லட்சம் ரூபாய் பிசினஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க. capital contributed rupees 1 lakh. What could be the impact? Capital will increase by 1 lakh. No change in liability. Asset will increase by 1 lakh. Asset may be cash balance. Second, இது வேணா cash னு வச்சுக்கலாம். Second, furniture and fixtures purchased for rupees 20,000. Capital will have no change. The liability will be 0. Asset la cash 1 lakh இருந்துச்சு, furniture வாங்குனதுனால இது என்னவா மாறி போச்சு 80. அது பதிலா furniture and fixture அப்படிங்கிறது புது asset ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு 20. So left hand side should be equal to the right hand side. This can be represented as a balance sheet accounting equation approach. Third, bankல deposit பண்றாங்க. Bank deposit value rupees 30,000. No change in capital, as well as in case of liabilities no change. Cash la 80 la 30 rupees வெளியே போயிடுச்சு அப்படின்னா 50. Furniture la எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. Then we have the bank balance. That value being 30,000 rupees. Is that okay? Now, listen. Rent paid rupees 10,000. How will be the impact in the accounting equation because of the rent payment of 10,000 rupees? இதோட impact என்னங்க? Rent paid 10,000 இருக்குல்ல, இதோட impact என்ன? Capital minus பண்ணுங்க. 1 lakh 10,000 போயிடுச்சுன்னா 90,000 rupees. And cash 50 10,000 போயிடுச்சுன்னா 40,000 rupees. No change here. And furniture fixtures 20, bank being 30. அப்ப ரெண்ட்ங்கிறது என்ன அப்படி சொன்னாக்க, is it asset or liabilities and சொன்னால் no, it is not asset as well as liabilities. Okay, is it an expenses na அப்பயும் கிடையாது. Is it a capital அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது. But this will be having a short term benefit named as expenses. In the expenses நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணுங்க? What we have to do? Whatever the expenses, even rent paid, in case of rent received, it is income. This rent paid or rent received, both will be addable or subtracted from the capital account. Capital account la adjust பண்ணி ஆகணும். So whatever the nominal account may be, you say that no, in general nominal account, that nominal account impact will be added or subtracted from the capital. The other account concerned to the assets will be adjusted there. This is called accounting equation approach kana format. So ரொம்ப simple. Capital
plus liabilities should be equivalent to assets can be directly prepared this accounting equation approach that balance sheet even after every transaction. ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு பிறகு பேலன்ஸ் ஷீட்ல என்ன இம்பாக்ட் இருக்குங்கிறத டேட்டா போட்டுக்கலாம். எதுக்காக நம்ம ஜேர்னல் என்ட்ரி எல்லாம் போடுவோம், அப்புறம் லெஜர் போட்டு ட்ரையல் பேலன்ஸ் போட்டு ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது, பேலன்ஸ் ஷீட் போட வேண்டியது இருக்குது. எவ்வளோ லேட் ஆகும்? ஸோ ரேதர் தென் தட் வே வி கேன் கெட் இட் ஈஸிலி. ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் போட்டோன்னா என்ன லாபம் தெரியுமா இல்லையா, ஓனருடைய பணம் என்ன சேஞ்ச் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிருமா இல்லையா, எது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், இதுவா அதுவா. ஸோ ப்ராக்டிகல் லைஃப்பில் எதை ஃபாலோ பண்ணுவோம், திஸ் மெத்தட் வில் பி ஃபாலோட் பட் கொஞ்சம் refined one. So we'll see all those things in the next illustration. Come on, make a note of it. Capital, அதாவது capital liabilities should be equivalent to assets. You have to check one after one. So I'll start with the first transaction. I'll pick up around 4 transactions to be posted first of all. முதல்ல இந்த 4 transactions post பண்ணிடலாம். First transaction ல வரும்போது introduced 80,000 as cash and 5,000 by stock. So அப்ப capital introduce, ஓனர் பணத்தை கொடுக்கிறார், பணமும் கொடுக்கிறார், ஸ்டாக்கும் கொடுக்கிறார். So பணம் வந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க இதுல போடுவீங்க. So capital contribution, number 1 being capital contribution. 80,000 rupees cash 5,000 stock அப்படின்னா கேபிட்டலுக்காக வந்தது 85,000. அதுல 80,000 rupees கேஷுக்காக, இன்னொரு 5,000 ஸ்டாக்குக்காக. Is that okay? So I name this being cash balance and this being the stock balance. ரெண்டு விதமான அசெட்ஸ் நமக்கு இருக்கு. If you add up the assets should be equal to the capital and liabilities. Here capital is 85,000, liability is 0, but cash and stock settle 80 plus 5 85,000, so it's matching now. It is matching now. Is that okay? Now let me now finish up posting this. Okay. இதுல ரெண்டு காலமா பிரிச்சுக்கிறேன். எத்தனை அசெட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை அசெட்ஸுக்கு தனித்தனியா ஒரு காலம் போட்டுக்கிறேன். ஆனா மொத்தமா அசெட்ஸோட டோட்டல் should be equal to how much? The total of capital and liabilities ஆக இருக்க முடியும். So I may use few more columns also. Few more columns. Liabilities will have multiple columns. Assets will have multiple columns, but capital வந்து ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான். Capital வந்து ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான். I don't know how many assets are there, but I just draw the lines for different assets. Okay. Now, second transaction being purchased plant for rupees 30,000 by paying 1,500 in cash and balance at later date. Plant purchased. Plant purchased. So now we open one more column for the plant. Plant உடைய வேல்யூ வந்து 30,000. So 30,000 worth of plant அதிகமாகுது. ஆனா அதுக்கு 1,500 கேஷ் இமீடியட்டா கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா 80 ல இருந்து 1,500 போச்சுன்னா 78,500. இன்னொரு 28,500 லேட்டர் டேட்ல கொடுக்குறாங்க அப்படி சொன்னாக்க that will be called as creditors. That too creditors for assets. This will be named as creditors for assets. This value being 28,500. எதெல்லாம் டிரான்சாக்ஷன்ல இம்பாக்ட் இருக்குமோ அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிடுங்க. மற்ற ஐட்டங்கள் எந்த இம்பாக்டும் இருக்காது அதை எடுத்து எழுதிருங்க. கேபிட்டல்ல there will not be any impact, so 85,000. And then stock will have no impact, so 5,000. Now assets and liability side ஓட டோட்டல் எவ்வளவு வருது? 85 plus 28,500.
Come on, how much is that? 1,13,500. 1,13,500, isn't it? So it's now matching. Now, so other side la potukren chumma oru verification kaga. Total being 1,13,500. Verification kaga, matching. Now let's go for the third transaction. In the third transaction, deposited 60,000 into the bank. Okay, cash box la irundhu bank ku pogudu. We open a new bank account. 60 appadina cash balance will decrease by that extent. Hereafter it is 18,500. Now one more asset is emerging out, bank balance 60 here. 60 here. So this is bank. Fourth, purchased office furniture 10,000 and made payment by check. Furniture purchased and payment by check, payment by bank. So we now open one more column for the new asset, furniture, and furniture would value 10,000. To that extent, bank balance will decrease. Now, third mother complete pandren, adukapra fourth finish pandren. Okay. Third la பொறுத்த வரைக்கும் capital எந்த changes இல்ல, creditors for assets la எந்த changes இல்ல, and stock remains the same, no changes. Plant remains the same, no changes. அது வரைக்கும் இந்த assets எல்லாம் இல்லாம இருந்துச்சு. Fourth, furniture வாங்கின பிறகு capital remains the same. Furniture remains the same. Okay. Cash 18,500. Stock 5,000. Plant 30,000. We'll now move on to further transactions. So 5 to 8 வரைக்கும் இருக்கத போஸ்ட் பண்ணிடலாம். 5 to 8. இருந்தாலும் இதோட டோட்டல் தேர்ட்ல எவ்வளோங்க டோட்டல்? there will not be change in total. ஏன்னா assets increase ஆயிடுச்சு, இன்னொரு asset decrease ஆயிருக்கு. There will not be impact in capital or liability, so it remains the same. Fourthlyum, there is no any change in the total because the impact of increase and decrease happens the only one side. One asset increase or asset decrease impact will be the same. So total 1,13,500. We'll go for the fifth transaction. Purchased goods worth rupees 8,000 for cash and for 3,500 in credit. Appa goods வந்து 8,000 plus 3,500, 11,500 increase ஆகுது. ஏற்கனவே 5,000 நம்ம கிட்ட இருக்கு. அப்ப 16,500 is the new stock value. அதுல 8,000 கேஷா கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா cash balance will decrease by 8,000. Another 3,500 in credit அப்படி சொன்னாக்க creditors for trade. So this will be named as creditors. Trade creditors. 3,500 நம்ம கொடுக்க வேண்டியது பெண்டிங் இருக்கு. 3,500. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண, ஸ்டாக் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 11,500 இன்க்ரீஸ் பண்ணேன், கேஷ் 8,000 குறைச்சிருக்கிறேன், கிரெடிட்டார்ஸ் ஒரு 3,500 இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் purchases by way of cash as well as credit both. Due to these two purchases, the capital remains 85,000 and creditors remains the same 28,500. And plant will have no change, so remains 30. Bank remains the same 50. Furniture remains the same 10.
then the ultimate value will increase by 3500 நினைக்கிறேன் 117. so creditors same capital add பண்ணுங்க அது வந்து assets உடைய டோட்டலும் சேமா இருக்கும் 5 assets now we have, so the summation of the 5 assets value will be equivalent to the capital and liabilities. 6 goods amounting to rupees 4500 sold for 6000 on cash basis. 4500 ரூபாய் மதிப்புள்ள goods சேல் பண்ணி இருக்காங்க சேல். அப்ப 16500ல 4500 ரூபாய் மதிப்புள்ள stock sold அப்படினு சொன்னாக்க now the stock value decreases to 12. ஆனா கையில cash எவ்வளவு வந்துச்சுனா 6000 எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சு, ஏற்கனவே 10500 அதோட 6000 சேர்த்தா 16500 ஆக மாறிடுது. 4500 rupees மதிப்புள்ள ஸ்டாக் குறைஞ்சது, ஆனா ஸ்டாக் பதிலா கேஷ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு to that extent of 6000. so ஒரு வேல்யூ சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படினு சொன்னாக்க அது இம்பாக்ட் இருக்குமா இல்லையா, டெபிட் சைடு கிரெடிட் சைடு ரெண்டு சைடுலயுமே. அதர்வைஸ் இங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுலயும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுலயும் சேம் இம்பாக்ட் இருக்கணும். இதுல வந்து அசெட் சைடுல குறைஞ்சது வந்து ஒரு அசெட் குறைஞ்சது வந்து 4500, இன்னொரு அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆன 6000 னா இன்னொரு டிஃபரன்ஸ் 1500 இருக்கு. என்ன பண்ணலாம்? what can we do? that will be addable with the capital. any profit and loss or income or expenses immediately should be adjusted in the capital account. இதோட ultimate difference வந்து ஓனர் போய் சேரும். 1500 will be addable here. அப்ப 1500 ஆட் பண்ணீங்கன்னா இது 86500. creditors for asset has no change, trade creditors has no change, and all other assets remains as it is, no change. plant, bank, furniture. right, now the total being 117 இருக்கு. அப்ப எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும்? come on, 118.5 ஒரு 1500 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். right, let's go for the seventh one. goods costing 8000 was sold for rupees 12500 on credit. இது cash hits, இது cash hits. now seventh one again sales, but that sales is in credit. credit sales இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாலே நமக்கு என்ன வரும்? we have one more asset called trade debtors. credit sales 8000 மதிப்புள்ள goods விக்கிறாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே goods 12000 இருக்கு, அதுல 8000 குறைஞ்சிரும், 4000 ஆ மாறி போச்சு. and sold for 12500, so debtors will increase by 12500. 8000 மதிப்புள்ள 12500 வித்தால் 4500 gain வந்திருக்கு. what we have to do with the gain? the gain will be addable with the owner's fund. இந்த 86500 ஓட 4000 சேர்த்தோம்னா 91000 ஆக நமக்கு மாறிடும். so it is 91000. apart from this, other assets remains the same, other items remains the same. creditors for assets as well as creditors for purchasing the goods remains the same. cash no adjustments, and plant no adjustment, bank no adjustment, and furniture no adjustment. after that, the total of assets and liabilities should be equal to how much? 1,23,000. 1,23,000. eighth transaction, check issued to the supplier of goods worth rupees 3,500. okay, payment to supplier of goods, creditors, trade creditors. trade creditors 3500 இருக்கு, அவங்களுக்கு நம்ம செக் கொடுத்துட்டோம். so then this becomes 0. செக் கொடுத்ததுனால bank balance will decrease, so now it is 46,500. leaving this, all other items are same, 91,000, 28,500, and cash remains the same, stock remains the same, plant remains the same, furniture remains the same, trade debtors remains the same. then the total will decrease by 3000, I think so, 119.5. am I right? verify and get me the total. yeah, correct. so we have currently posted up to 8 transactions, final 4 more transactions, 9 to 12, 9 to 12,
Ninth transaction being check received from customer amounting to rupees 7,500. Check received from customer. Okay. Receipt from trade debtors 7,500. அப்போ bank balance will increase by 7,500. ஏற்கனவே 46,500 இருக்கு. அதோட 7,500 ஆட் பண்ணிட்டாக்க 54,000. and debtors எனக்கு தர வேண்டியது 12,500. 7,500 தான் கொடுத்திருக்கிறார். so 5,000 இன்னும் அவர் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு. leaving that all other transactions are the same. Capital being 91,000. Creditors for assets being 28,500 and trade creditors 3,500, cash 16,500 and stock 4,000, plant 30,000, furniture 10,000. Then the ultimate value here being no change 119.5. 119.5. 119.5. We'll go for the 10th transaction. In 10th transaction, withdrawn by owner for personal use, drawings. We assume that the drawings by way of cash, drawings will reduce the capital balance. Okay. 91 ல இருந்து 2,500 or 2,500 subtract பண்ணுங்க எவ்வளவு வருது 88,500. we assume that the withdrawing happens in cash 16,500 ல 2,500 subtract பண்ணிட்டா 14. so 7,500 வந்து customer கிட்ட இருந்து வந்தம்மா. okay, leaving this all other transaction remains. all the items will be at the same value. creditors for assets, creditors for trade. oh இது closed தானே already. here itself is already closed, sorry. okay, 8th transaction payment பண்ணியாச்சு. thereafter we don't have the value for creditors, right? all other items will be the same. stock 4,000, plant 30,000, bank 54,000 and furniture 10,000, trade debtors 5,000. the ultimate value will decrease by 2,500. 117 நினைக்கிறேன், right? so 117. 11th transaction, salary paid 2,000 rupees. salary paid 2,000 rupees. salary paid. so 2,000 cash balance will decrease. இன்னொரு 2,000 என்ன பண்ணி ஆகணும்? any expenses are இருந்துச்சுன்னா அது capital வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கணும். income இருந்தால் ஆட் பண்ணிக்கணும். so it is 86,500. good. creditors for assets 28,500. trade creditors the same value 3,500. stock 4,000 and plant 30,000 rupees. bank 54,000 and furniture 10,000. trade debtors 5,000. then the ultimate value being okay திரும்ப நான் தப்பு பண்ணிடுறேன். okay, so what is ultimate value? 115. okay. 12th transaction, rent received. how will you record? cash will increase by 5,000 and income இல்லையா, so will have the impact in capital. எவ்வளோ 91,500. leaving that others will be the same value 28,500. stock 4,000, plant 30,000 and bank 54,000. furniture 10,000. trade debtors 5,000 and the total being 120. 120. so this is accounting equation approach. சார் இது எப்படி சார் நம்ம பண்ண முடியும் டைரக்டா அப்படின்னு சொன்னா, இதை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாலே போதும்.
கம்ப்யூட்டர் வந்து மிச்சதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இன்னைக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு டைரக்ட்லி போஸ்ட் வெதர் இட்ஸ் ரெசிட்ஸ் ஆர் பேமெண்ட் ஆர் ஜேர்னல் ப்ராப்பராக அந்த ஸ்டைலில் போட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு எது ப்ரிப்பேர் ஆகிடுது, லெஜர் ப்ரிப்பேர் ஆகிடும். லெஜரே இல்லை, டேட்டா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸும் ப்ரிப்பேர் ஆகிடும். ஸோ யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஓவர் தட்.